Hi everyone, welcome back. So let's go into the remaining questions of topic of friction. Again, these are all a little bit different anamata. So let's look into them. It's given that for the equilibrium of a body on an inclined plane of inclination 45 degrees, the coefficient of static friction will be equilibrium anante, the body being at rest. I'm not getting into the deeper concept of equilibrium. మొత్తం చెప్పట్లేదు. ఈ లెవెల్లో మీరు ఈక్విలిబ్రియం అని అంటే ఇట్ ఈస్ అట్ రెస్ట్ అనుకోండి, ఆర్ నెట్ ఫోర్స్ ఆన్ ద బాడీ ఇస్ జీరో అనుకోండి. రెస్ట్ అనుకోండి అనడానికంటే నెట్ ఫోర్స్ ఆన్ ద బాడీ ఇస్ జీరో అనుకోవడం బెటర్ అన్నమాట. ఈక్విలిబ్రియం, ఓకేనా? సో యూ జస్ట్ రిమెంబర్ నెట్ ఫోర్స్ on the body is zero. Okay na? ఇప్పుడు ఒకవేళ ఆ బాడీ మీద మల్టిపుల్ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతా ఉన్నాయి. there is F1, there is F2, there is F3. okay, if you do the vector sum, F net would be F1 minus F2 minus F3 here. They all should sum up to zero అన్నమాట. okay na? So this is the condition of equilibrium. So simply remember the net force on the body should be equal to zero. Whatever forces are acting on the right side should be cancelling out on the left side anamata. This is the thing. Now if you go into this, what they are asking is for the equilibrium of a body on an inclined plane of inclination 45 degrees, the coefficient of static friction should be. అంటే ఒక ఇంక్లినేషన్ మీద ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్ మీద ఈ యొక్క బ్లాక్ అనేది ఆగి ఉండాలి అనుకుంటే, ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ బ్లాక్ మీద, యూ హ్యావ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ mg sin theta. okay, clear? And it is trying to fall down, అంతేనా? what they are saying, for the equilibrium of a body on inclined plane, okay, ఒక ప్లేన్ మీద పెడితే కింద పడిపోవడం ట్రై చేస్తుంది. ఇది కిందకి పడిపోతుంది అని అంటే there is friction upside. it is trying to fall down, so it will become mu into n, which is mu mg cos theta, because n mg cos theta అయిపోతుంది అన్నమాట. So for equilibrium, both should be equal. ఈ రెండు ఫోర్సెస్ కదా. So what they are asking regarding coefficient of static friction. So mu is equal to question mark. We need to get here. So whatever the force that is acting down should be balanced out with whatever the force that is there upside. అప్పుడు ఈ బ్లాక్ ఇక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది అన్నమాట, ఇక్కడ రెస్ట్ లో ఉంటుంది అన్నమాట. అండర్స్టూడ్? So we have, this implies F net is equal to mu mg cos theta minus mg sin theta is equal to 0. అదే విధంగా తీసుకోవచ్చు, ఓకేనా? సో ఇఫ్ యూ టేక్ లైక్ దట్, mu mg cos theta is equal to mg cos theta is equal to mg sin theta. mg cos theta is equal to mg sin theta. mg is gone here, so we get this value tan theta is equal to mu, and they are asking us to get the value of mu only, right? So we know the value of theta. Theta value is nothing but 45 degrees. Theta is 45, so theta 45 angane tan 45 is equal to 1. So we are actually getting the value is equal to 1. కానీ ఇక్కడ చిన్న మిస్టేక్ చూడండి, ఇక్కడ ఇది it will be trying to fall down, ఓకేనా? mg sin theta అనేది ఎక్కువ ఉంటది, mg cos theta is a limiting value కదా. సో ఇది ఈక్విలిబ్రియం లో ఉండాలి అని అంటే mg sin theta should be less than mu mg cos theta. అప్పుడు పడిపోదు కదా, రెండు సైడ్ ఫోర్స్ ఈక్వేట్ అవుతూ ఉంటాయి, ఓకేనా? సో mg sin theta should be దాని సైడ్ ఏమో లెస్ దాన్ సింబల్ ఉండాలి, mg cos theta సైడ్ ఏమో గ్రేటర్ దాన్ ఉండాలి, ఓకేనా? సో దిస్ షుడ్ బి లైక్ దిస్. So I got tan theta mu mg, okay, cos అంటే ఎంత ఉంది కదా, tan theta should be less than mu. Tan theta should be less than mu, okay na? Tan theta should be less than mu means mu should be greater than 1. mu should be greater than tan theta. That means mu should be greater than 1 అవుతుంది అన్నమాట. I believe it is completely clear to you all. ఇక్కడ ఈక్వాలిటీస్ పెట్టుకుంటే కష్టం అన్నమాట. So the answer is greater than 1. ఈక్వల్ టు 1 అసలు ఎలాగో లేదన్నమాట, దాన్ని బట్టే నాకు డౌట్ వచ్చింది. సో ఇక లాజిక్ అప్లై చేశాను. ఇప్పుడు ఈ యొక్క బ్లాక్ అనేది సింపుల్ గా చూడండి, అసలు ఫోర్సెస్ అన్ని మర్చిపోండి, సింపుల్ లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒక బ్లాక్ ని తీసుకెళ్లి ఇంక్లైన్ ప్లేన్ మీద పెడితే ఇట్ విల్ బి ట్రై టు స్లైడ్ డౌన్ లైక్ దిస్.
ఇది స్లైడ్ అవ్వద్దు అని అంటే అప్లైడ్ ఫోర్స్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ లిమిటింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ కదా. ఓకే, అప్లైడ్ ఫోర్స్ రెస్ట్ లో ఉండాలంటే అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఇస్ mg sin theta షుడ్ బి లెస్ దాన్ లిమిటింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. mg cos theta is లిమిటింగ్ వాల్యూ ఆర్ f max. ఓకేనా, సో ఇది ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ బి ఎట్ దిస్ లొకేషన్ as far as this mg sin theta is lesser than its limiting value f max అన్నమాట. So mg sin theta less than mu mg cos theta. So this cos theta will come like this. Tan theta will be less than mu, or mu should be greater than tan theta, which is equal to 1. That's how the mu value comes out to be greater than 1 anamata. So the coefficient of friction value here is greater than 1. Clear? That's how we need to solve this question. Clear? I hope there is no confusion. Now you guys can copy this and let me know if there is any query, or we can discuss the next question. I believe you guys have copied this. I hope there is no confusion at all. Let us proceed with the next question. This one here. Okay. So in this question, let's understand the concept here. A block is projected along a rough horizontal road with a speed of 10 meters per second. If the coefficient of kinetic friction is 0.1, how far will it travel before coming to rest? So this question is moreover similar to many questions we have discussed earlier. You guys would be able to get the answer for this question. You should be able to get the answer for this question very easily. So it is like this. A block is projected along a rough horizontal road. A block is projected along the rough horizontal road. Okay na? Projected అనగానే ఏదో అనుకోకండి, జస్ట్ హారిజాంటల్ రోడ్ ఇలా రోడ్ ఉందన్నమాట. ఈ యొక్క బ్లాక్ ని ఎలా పెట్టి we are giving some push. So this particular block is projected along a rough horizontal road with a speed of 10 meters per second. So u is equal to 10 meters per second. Okay na? And if the coefficient of friction is 0.1, the coefficient of friction, kinetic friction is equal to 0.1, and it will be coming to rest, right? V is equal to 0, right? So we need to find out, what else we need to find out here? So kinetic friction is 0.1, how far will it travel before coming to rest? Okay, so here we already know the value of acceleration is minus mu g. Kada? Enduko? Friction force. Force is equal to friction is equal to mu mg. This implies acceleration is mu g, but it is acting in opposite sense. Okay, now opposite sense act out kabatti friction. So we are taking with a negative sign. We are taking with a negative sign. U is equal to 10 meters per second. V is equal to 0, and we have this mu k, and we need to get the value of s. So simply using the value v square minus u square is equal to 2as. 0 square minus u square, 10 square is equal to 2 into minus mu k. Mu k is 0.1 into g. G value ఇచ్చారు క్వశ్చన్ లో, ఇవ్వకపోతే 10 తీసుకుందాం. It will make it simple because అన్ని రౌండ్ ఫిగర్స్ ఉన్నాయి, ఆప్షన్స్ కూడా. mu g. Okay na? So from this we get v square minus 0 square, 0 square minus u square is equal to 2 minus mu g into s. So 0 square minus 10 square is equal to 0.1 into g into s value, which you need to get here. So simplify this. 100 is equal to, this negative sign will go off, minus here. ఇది 100 కదా, ఇక్కడ ఒక 10 పోతుంది, ఇది ఒక 10 పోతుంది. ఓకే, and what else we can do? ఇక్కడ 1/10, 100/2 will come here. Okay, here 10.1, 100/2, yes. This means s value comes out to be 50 meters. So simple question. As far as you can identify that acceleration for this one is mu g, okay, that you can do from derivation there, you will be able to get the answer for this. I hope there is no confusion at all. I believe it is completely clear to everyone. Okay, everybody? Fine? Understood? Let us proceed with the next question. I hope you guys have already copied that. Let's proceed with the next question. We have another 2 more questions only, 3 more. So let's close them. So we'll be able to close this chapter completely. You can copy the question.
A block of mass 2 kg rests on a rough inclined plane making an angle of 30 degrees with horizontal. A block of mass 2 kg rests on a rough inclined plane making an angle of 30 degrees with the horizontal. The quotient of static friction between the block and the plane is 0.7. The block 2 kg, mass 2 kg rests on a rough inclined plane. It's inclined plane on 30 degrees with the horizontal. The quotient of static friction between the block and the plane is 0.7. The frictional force on the block is, again, on first question chusam kada, etlaga the block was kept horizontal, applied force is there, and we need to find out the friction force. So this is similar to that, but the only difference is this particular block is kept on inclined plane. So let's see what is the value of the frictional force here. So let's draw the diagram to understand this thoroughly here, and so we will not have any sort of confusion here. So there is this block like this, the block of mass 2 kg. So there is a mass of 2 kg on a rough inclined plane making angle theta is equal to 30 degrees, right? Theta value is equal to 30 degrees, the horizontal. The quotient of static friction between the block and the plane is equal to mu s 0.7. So ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు in this direction there will be mg sin theta, and in this direction there will be friction. If friction యొక్క maximum value will reach mu s mg cos theta, mu s into n. ఇంక్లైన్ ప్లేన్ గురించి అందుకనే అప్పుడు నేను బాగా డిరైవ్ చేసి మరి చెప్పాను అన్నమాట యాక్చువల్గా. సో హోప్ ఇట్ ఇస్ కంప్లీట్లీ క్లియర్. mu s into mg into cos theta, ఓకేనా? అంటే ఫ్రిక్షన్ వాల్యూ ఇంత రీచ్ అవుతుంది, ఇంత రీచ్ అవుతుంది. సో లెట్స్ సీ this value how much of those values. ఓకే, రెండు కంపేర్ చేద్దాం. mu mg cos theta చెక్ చేయాలి అని అంటే mu is 2, mg sin theta కదా, m is 2, g is, so you take it as 9.8. okay, let's take 9.8 only. ఎందుకంటే ఆప్షన్స్ లో చాలా దగ్గర 9.8 ఉంది. ఓకే, సో 2 into 9.81, ఓకే, 2g sin theta 1/2. So this value is coming out to be 9.81. అంటే ఏంటి, అప్లై చేసే ఫోర్స్ 9.81. సో ఇది బ్లాక్ మూవ్ అవ్వద్దు అని అంటే బేసిక్ గా ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ కంటే తక్కువ ఉండాలి. ఇదెంతో చూద్దాం. mu s is 0.7, m is equal to 2, 9.81 into cos 30 degrees. 0.7, 2 into 9.81 cos 30 or sin 60. Sin 60 is √3/2. So if you simplify this, 2 will go off here, and we have this 9.81, 0.7, √3. Okay, 9.81 ఉంది ఇక్కడ, 9.81 into 0.7 √3. So let's multiply these two and check. 9.81 into 0.7 into √3. So 0.7 into √3 is, let me do the calculation, 1.2124. So 9.81. Now see here, ఇక్కడ అప్లై చేసిన ఫోర్స్ 9.8 మాత్రమే. ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ ఎక్కడ వరకు వెళ్ళొచ్చు, 9.81 into 1.2124, which is higher. ఓకేనా? సో అప్లైడ్ ఫోర్స్ is lesser than that, so it should be 9.81 only. You can see here it is given a block of mass 2 kg rests on a rough inclined plane making an angle of 30 degrees with the horizontal. It is resting అన్నమాట. The quotient of static friction between the block and the plane is 0.7. The friction force on the block is, yes, the applied force is not reaching that. So ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, కావాలంటే ఆప్షన్ కూడా ఇచ్చారు. ఏది 9.81 into 0.7 into √3, 9.81 into 0.7 into √3, fourth option. No, it is the highest value of friction. ఇక్కడ దాకా రీచ్ అవ్వచ్చు, కానీ ఫ్రిక్షన్ అక్కడ దాకా రీచ్ అవ్వాలి అని అంటే అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఆ లెవెల్లో ఉండాలి. ఫస్ట్ అప్లైడ్ ఫోర్స్ is still 9.81 only, right? Applied force is still 9.81. So applied force is 9.81. So applied force is 9.81. So friction force is also 9.81. So answer is option number 1. And చూడండి ఒకసారి, ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ లో తీసుకున్న గేట్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయకపోయి ఉండుంటే I don't think we'll be able to get the answer for this question very easily. అర్థమైందా? So that's why I went ahead with the basics without missing any of them. Understood everybody? I hope it is completely fine. Hope there is no confusion at all. Clear? Okay, so we have 2 more questions, and I hope they should not be taking much time. Let me see the last question also.
Okay, this is on circular motion. Fantastic. Last question is on circular motion. Okay. Understood? The smooth block is released from rest on a 45-degree inclined plane. It slides on a D. That's okay. So fine, guys. So we'll discuss these two questions in the next video, and then we'll close this chapter here. Okay. So you can understand that Unit 3 is over. So in the next video we will discuss these two questions. I just don't want to rush it. Also, I want to give you a good clarity on the question from circular motion. So we'll discuss there. Okay. So thank you so much, everyone. All the best. Let's meet in the next video. Bye, everybody.